Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Fajar Nur Rohim. I want to read Robinson Course, Part 1. Robinson Adventure at Sea. I was born in year 1632 in the city of York in England. My father was a good family. He was a merchant from a Bremen in Germany. He settled in England and made his fortune in trade. Then he married. My mother family name was Robinson. I was baptized Robinson Crusoe. However, in England, we were always called Crusoe. So my friends call me Robinson Crusoe. I had two brothers. One became a soldier and was killed in battle against the Spaniards. I do not know what happened to my other brother. My father hoped I would study law, but I wanted to. Petualangan Robinson di laut. Lahir pada 1632 di kota York di Inggris, ayahku berasal dari keluarga yang baik. Dia adalah seorang pedagang dari Bremen di Jerman. Dia menetap di Inggris dan menghasilkan banyak uang dari perdagangan. Lalu dia menikah. Nama keluarga ibu saya adalah Robinson. Saya dibaptis oleh Robinson Crusoe. Namun di Inggris kami selalu dipanggil Crusoe. Begitu teman-temanku memanggil saya Robinson Crusoe. Saya memiliki dua saudara laki-laki. Satu menjadi tentara dan terbunuh dalam pertempuran melawan Spanyol. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada saudara laki-laki saya yang lain. Ayah saya berharap saya akan belajar hukum, tetapi saya ingin. But I won't go to sea. Although my mother and father did not want me to go. My desire was so strong that I ignored their wishes. My father was a wise and serious man. He said that if I stayed at home, my life would be easy and pleasant. Only desperate men or very fortunate men went aboard. He said, I was neither desperate nor very fortunate. Mine was a middle state, and he thought that the middle state was the best. The poor had a difficult life, and the rich were hated by the poor, said he. In the middle state, a man could be happy. Kings often regretted that they were not born in the middle state, and wise men prayed to have neither profit nor not wealth. He said that the greatest misfortune in life were suffered by the rich and the poor. Only the man in the middle state can live in peace. He said that moderation, quietness, and good health were the condition of the middle state. He began me not to abandon. He begged me not to abandon this happy condition. He told me that he had begged my brother not to become a soldier for the same reason. However, my brother had run away to the army, and now he was dead. He said that the God would not bless me if
I went to sea, and I would be sorry I had ignored my father's advice during the during the last part of his discourse. The tears ran down his face, especially when he spoke of my brother, when he said that I would. Begitu ingin pergi ke laut, meskipun ibu dan ayah saya tidak ingin saya pergi, keinginan saya begitu kuat sehingga saya mengabaikan keinginan mereka. Ayah saya adalah orang yang bijaksana dan serius. Dia berkata bahwa jika saya tinggal di rumah, hidup saya akan mudah dan menyenangkan. Hanya pria yang putus asa dan pria yang sangat beruntung pergi ke luar negeri, katanya. Saya tidak putus asa atau tidak beruntung. Milik saya adalah berada pada kondisi tengah. Dia berpikir bahwa kondisi tengah adalah yang terbaik. Orang miskin memiliki kehidupan yang sulit, dan orang kaya dibenci oleh orang miskin, katanya. Dalam keadaan di tengah, seorang pria bisa bahagia. Para raja sering menyesali bahwa mereka tidak dilahirkan di negara bagian tengah, dan orang bijak berdoa agar tidak ada kemiskinan maupun kekayaan. Dia berkata bahwa kemalangan terbesar dalam hidup dialami oleh orang kaya dan orang miskin. Hanya pria di negara bagian tengah yang bisa hidup damai. Dia mengatakan bahwa kesenjangan, ketenangan, dan kesehatan yang baik adalah kondisi dari kelas tengah. Dia memohon saya untuk tidak meninggalkan kondisi bahagia ini. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia telah memohon saudara laki-laki saya untuk tidak menjadi tentara karena beberapa alasan. Dan sekarang dia sudah meninggal. Dia berkata bahwa Tuhan tidak akan memberkati saya jika pergi ke laut, dan bahwa saya akan menyesal telah mengabaikan nasihat ayah saya. Selama ceramah terakhirnya, air mata mengalir di wajahnya, terutama ketika dia berbicara tentang saudara saya. Ketika dia mengatakan bahwa saya akan melakukan regret my choice. He was so moved that he could say no more. I was sincerely affected by his words and decided not to think of going aboard on anymore. But alas, in a few days I began to dream of the sea again. I spoke to my mother. I told her that I still desired to go to sea, and that nothing else would make me happy. I said that I was 18 years old, too old to begin another profession. I asked her to persuade my father to let me go to sea. This made her very angry. She said that it would be useless to speak to my father. If I want to ruin my life myself, she said there was nothing she or my father could do to stop me. However, they would never agree to it. A year later, I ran off the sea. This is how it happened. One day, I went to the port of Hull. A friend of mine was going by the sea to London in his father's ship. He asked me to go with him, since it would cost me nothing. I decided to go without even telling my mother and father. Thus, on the 1st of September 1641, I went on board a ship for the first time.
Petualangan Robinson di laut. Menyesali pilihan saya, dia sangat tersentuh sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya dengan tulus berpengaruh oleh kata-katanya dan memutuskan untuk tidak berpikir pergi ke laut lagi. Tapi sayang, dalam beberapa hari saya mulai memimpikan laut lagi. Saya berbicara dengan ibu saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya masih ingin pergi ke laut dan tidak ada lagi yang bisa membuat saya bahagia. Saya berkata bahwa umur 18 tahun terlalu tua untuk memulai lagi suatu profesi yang baru. Saya memintanya untuk membujuk ayah agar membiarkan saya pergi ke laut. Ini membuatnya sangat marah. Dia berkata bahwa tidak ada gunanya berbicara dengan ayah saya. Jika saya ingin menghancurkan diri saya sendiri, tidak ada yang bisa atau ayah saya lakukan menghentikan saya. Namun mereka tidak akan pernah menyetujuinya. Setahun kemudian, saya pergi ke laut. Ini adalah bagaimana hal itu terjadi. Suatu saat saya pergi ke pelabuhan Hull, seorang teman saya pergi ke laut London dengan kapal ayahnya. Dia memintaku untuk pergi bersamanya. Karena itu tidak akan merugikan saya memutuskan untuk pergi, bahkan tanpa memberitahu ibu dan ayah saya. Demikianlah pada tanggal 11 September 1651, saya naik kapal untuk pertama kalinya. As soon as the ship was at sea, the wind began to blow. It felt very sick and frightened. I thought that God was punishing me for leaving my father's house. The storm grew worse. I thought it was not as bad as many I have seen since. It was not even as bad as the storm I was just a few days later, but it frightened me then. I thought the sea would swallow us. Begitu kapal berada di laut, angin mulai tertiup. Saya merasa sangat sakit. Saya merasa sangat ketakutan. Saya pikir Tuhan sedang menghukum saya karena meninggal rumah ayah saya. Badai semakin parah, meskipun tidak seburuk yang pernah saya lihat sebelumnya. Itu bahkan tidak seburuk badai yang saya lihat kemarin hari. Tetapi itu tidak membuat saya takut. Saya pikir laut akan menelan saya. Swear to God, if I live, I would return to my father's house and never go to sea again. The next day, the sea grew calm and the sun shined. I no longer feel sick and frightened. My friend said, "Well, Bob, how do you feel? Were you afraid?" It was terrible. It was a terrible storm, said I. "Do you call the storm?" said he. "That was nothing. Let's drink some rum and forget about it." They drank rum, and I forgot my promise to God. A few days later, there was a really terrible storm. The waves were as high as mountain. It was very frightening. I felt sorry that I had forgotten my promise to God. The sailor began to cry out that the ship would founder. Fortunately, I did not know what the word founder meant. I saw the captain and some other praying to God. At least we were rescued by a boat from another ship. As we escaped, we saw our ship go down. It was only then that I understood the word founder. When
we reached the shore. The people were very kind to us. They gave us money to return to Hull or continue to London. As we blessed, if I had returned home, I would have been happy. My father, like the father in Christ's story of the saya bersumpah kepada Tuhan bahwa jika saya hidup, saya akan kembali ke rumah ayah saya dan tidak pernah pergi melaut lagi. Keesokan harinya, laut menjadi tenang dan matahari bersinar. Saya tidak lagi merasa sakit atau takut. Teman saya berkata, "Nah Bob, bagaimana perasaanmu? Apakah kamu takut?" "Itu adalah badai yang mengerikan," kata saya. "Apakah Anda menyebutnya badai?" Kata, "Itu bukan apa-apa. Ayo minum ram dan lupakan saja." Kami minum ram dan saya lupa janji saya kepada Tuhan. Beberapa hari kemudian terjadi badai yang sangat dahsyat. Ombaknya setinggi gunung dan saya sangat ketakutan. Saya merasa menyesal bahwa saya telah lupa janjiku pada Tuhan. Para pelaut mulai berteriak bahwa kapal akan tenggelam. Untungnya saya tidak tahu apa arti kata pendiri. Saya melihat kapten dan beberapa lainnya berdoa kepada Tuhan. Akhirnya kita diselamatkan oleh perahu dari kapal lain. Saat kami melarikan diri, saat kami diselamatkan, kami melihat kapal kami sendiri tenggelam. Pada saat itulah saya mengerti kata founder. Ketika kami sampai di pantai, ketika sampai di kapal, orang-orang sangat baik kepada kami. Mereka memberi kami uang untuk kembali ke pelabuhan Hull atau melanjutkan pergi ke London. Sesuai keinginan kami, jika kami kembali ke rumah, saya akan bahagia. Ayah saya seperti ayah dalam kisah Kristus. Prodigal son, would have welcomed me, but I was foolish, and I did not go home. The captain, who was my father's friend, said to me, "Young man, you should never go to sea again." "Why, sir?" said I. "Will you never go to sea again?" "That is different," said the captain. "The sea is my profession. It's my duty to go to the sea. But you made this voyage to see if you liked it. God has shown you that the sea is not for you. Perhaps that is why my ship foundered. You are like Jonah of the Bible story. I'm sorry, I never allowed you on my ships. I went to London by land. How unwise young people are. They aren't afraid to sin, but they are afraid to seem fools. I signed up for a voyage to Africa. I should have signed up as a sailor. I could have learned the sailor profession in time. I might even have become a captain. However, I always made the worst choice, and I chose to go to sea as a gentleman. Therefore, I had the duties on the ship, and I had no chance of learning to be sailor. I met the captain of the ship that had been on the coast of Africa. He had made good profit from the voyage and was eager to go again. He asked me to go with him as his companion. He said that I need not pay for the voyage. If I had any money, he said he would show me how to make profit in trade. I accepted the offer. I became friends with the captain. Anak yang hilang akan menyambutnya saya. Tapi aku bodoh, aku tidak pulang. Yang merupakan teman ayah saya,
Lalu kapten teman Aisyah berkata, "Anak muda jangan pernah pergi ke laut lagi." "Mengapa, Pak?" kata kapten. "Apakah Anda tidak pernah melihat laut lagi?" "Ini berbeda," kata kapten. "Laut adalah profesi saya. Ada tugas saya untuk melaut. Tapi Anda melakukan pelayaran ini untuk melihat apakah Anda menyukainya. Tuhan telah menunjukkan pada Anda bahwa laut bukan untuk Anda. Mungkin itu sebabnya kapal saya kandas. Anda adalah seperti Yunus di dalam cerita Alkitab. Maaf, saya pernah mengizinkan Anda naik kapal saya. Saya pergi ke London melalui jalur darat. Betapa tidak bijaksana kaum muda. Mereka tidak takut berbuat dosa, tapi mereka takut terlihat bodoh. Mereka tahu terlihat bodoh. Saya mendaftar untuk pelayaran ke Afrika. Seharusnya saya mendaftar sebagai pelaut. Saya bisa mempelajari profesi pelaut. Pada waktunya bahkan mungkin menjadi seorang pelaut, seorang kapten. Namun saya selalu membuat pilihan terburuk. Saya memilih melaut sebagai seorang pria sejati. Oleh karena itu, saya tidak memiliki tugas di kapal dan tidak memiliki kesempatan untuk belajar menjadi seorang pelaut. Saya bertemu dengan kapten kapal yang telah berada di pantai Afrika. Dia mendapat untung besar dari pelayaran itu dan sangat ingin pergi lagi. Dia meminta saya untuk pergi bersamanya sebagai pendampingnya. Dia berkata bahwa saya tidak perlu membayar untuk perjalanan itu. Jika saya punya uang, katanya, dia akan menunjukkan saya bagaimana menghasilkan keuntungan dalam perdagangan. Saya menerima tawaran itu dan berteman dengan kapten. Was a good honest man. Following the captain's advice, I spent about £40 on things of little value. This I could trade for gold and coast of Africa. The voyage was a great success for me, in that it was my only successful voyage. My friend Captain taught me the skill of both sailor and immersion. I brought home £5.91 of gold, which I sold in London for nearly £300. Soon after our return to England, my friend died. I decided to do the same voyage again and signed up on the same ship with its new captain. As we approached the coast of Africa, we were pursued by Turkish ship. After a short battle, the Turkish ship was victorious, and we were all taken as prisoners to the port of Saleh. The captain of the Turkish ship made me his slave. I was horrified by his surprising change from merchant to miserable slave. I remember my father prophesied that I would be miserable, and I realized that I had been fulfilled. After about 2 years of slavery, I saw my chance of escape. Dia adalah pria yang baik dan jujur. Kapten adalah pria baik dan jujur. Mengikuti nasihat kapten, saya menghabiskan sekitar 40 pound untuk barang-barangnya kecil. Ini saya tukar dengan emas di pantai Afrika. Pelayanan itu sukses besar bagi saya. Memang itu satu-satunya perjalanan saya yang berhasil. Teman saya, sang kapten, mengajari saya keterampilan sebagai pelaut dan pedagang. Saya membawa pulang 5 pound 9 ons 1 emas yang saya jual ke London seharga sampai 300 pound. Segera setelah kami kembali ke Inggris, teman saya meninggal. Saya memutuskan untuk melakukan pelayaran yang sama lagi dan mendaftar di kapal yang sama dengan kapten barunya. Saat kami mendekati pantai Afrika, kami dikejar oleh 2 kapal Turki. Setelah pertempuran singkat, kapal Turki menang dan kami semua dibawa sebagai tawanan di pelabuhan Saleh.
Kapten kapal Turki menjadikan saya budaknya. Saya dulu takut dengan perubahan mengejutkan ini dari pedagang menjadi budak yang menyedihkan. Saya ingat ramalan ayah saya bahwa saya akan sengsara, dan saya menyadari itu memang telah digenak dan itu telah terjadi. Setelah sekitar 2 tahun perbudakan, saya melihat peluang untuk melarikan diri. My master sent me out fishing with his brother Ismail and black self boy called Shuri. The fishing boat was full of food, guns, and fresh water. While we were fishing, I pushed Ismail into the sea. He cried for help. I pointed the gun at him and said, "I will not hurt you if you do as I say. You swim well enough to reach the shore. Go swim to the shore and leave us alone. If you do not, I will shoot you in the head, for I want my liberty." Ismail swam away from the ship, and I turned to the slave boy. "Shuri," said I, "if you will be faithful to me, I will make you a great man. If not, I will throw you into the sea too." The boy smiled and promised to be faithful to me. He sailed along the coast of Africa. Close to the shore, sometimes we heard lions and other wild beasts. We needed fresh water, but we were afraid to go ashore for fear of wild beasts and savage. Shuri said he would go ashore to get water, and I should wait in the boat. "Why should you go, Shuri?" I asked. "Why should I not go, and you wait in the boat?" Shuri replied in words that made me love him ever after. If wild men come, they will eat me, and you will escape. "Well, Shuri," I said, "we will both go, boat. We will, well, Shuri," I said, "we will both go, go. If wild men come, we will kill them, and they will eat neither of us." We went ashore and got fresh water. As we were returned to the boat, we saw a lion on the beach. I aimed the gun and shot Shuri and took the skin of the lion, for I thought it might be of the some value. We sailed along the coast for 10 days. I hoped that we would meet the European trading ship and be saved, but did not meet one. Sometime we saw people on the shore. Their skin was black, and they were naked. One I thought of going ashore to meet them, but Shuri advised against it. I made sign to them that we needed food. They bought meat and grain and left in the beach for us. I made sign of thank them, but had nothing give them in payment. However, we soon had a chance to do them a great service. Just as we reached our boat, a leopard came running down from the mountain toward the beach. I should it dead. The Negroes were
Saat kami kembali ke kapal, saya melihat seekor singa di pantai. Saya mengarahkan senjataku dan menembaknya. Suri dan aku menguliti singa itu karena saya pikir mungkin bernilai. Kami berjalan di sepanjang pantai selama 10 hari. Saya berharap kami akan bertemu dengan kapal dagang Eropa dan diselamatkan, tapi tidak bertemu satupun. Terkadang kami melihat orang di pantai, kulit merah hitam dan mereka telanjang. Suatu kali saya berpikir untuk pergi ke darat untuk menemui mereka, tapi Suri menyarankan untuk tidak melakukannya. Saya memberi isyarat kepada mereka bahwa kami membutuhkan makanan. Mereka membuat daging dan biji-bijian dan meninggalkan di pantai untuk kami. Saya membuat tanda untuk berterima kasih kepada mereka, tapi tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada mereka sebagai pembayaran. Namun kami segera memiliki kesempatan untuk memberikan pelayanan yang baik pada mereka. Saat kami mencapai perahu kami, seekor macan tutul berlari dari gunung menuju pantai. Aku menembaknya mati. Orang They are amazed and terrified by the sound of my gun. When they saw that the leopard was dead, they approached him. They wished to eat the flesh of this animal. He made sign to tell them that they could have him, and they began cutting him up. They cut off his skin and gave it to me, leaving my friendly Negroes silent on the for 11 days. As we approached Camp Verde, Shuri cried out, "Master, a ship! I saw it. It was a Portuguese ship. I sailed toward it, and 3 hours I reached it." The men on the ship asked who I was. When I told them my story, they were very kind. They took me on board their ship with all my property from the boat. I offered all my property to the captain to thank him for saving. Mereka sangat kagum dan ketakutan oleh suara senjata apiku. Ketika mereka melihat macan tutul itu mati, mereka mendekatinya. Mereka ingin memakan daging hewan ini. Saya membuat tanda untuk memberitahu mereka bahwa mereka dapat memilikinya, dan mereka mulai memotongnya. Mereka memotong kulitnya dan memberi kulitnya kepadaku. Orang-orang di kapal bertanya pada saya ketika saya menceritakan kisah padaku. Meninggalkan orang-orang negro itu untuk yang ramah berlayar selama 11 hari. Saat kami mendekati Tanjung Verde, Suri berteriak, "Tuan, kita sampai." Saya melihat bahwa itu adalah kapal Portugis. Saya berlayar ke sana dan dalam 3 jam saya mencapainya. Orang-orang di kapal bertanya siapa saya. Ketika saya menceritakan kisah saya kepada mereka, mereka sangat baik. Mereka membawa saya ke kapal mereka dan semua properti barang saya dari kapal itu dibeli oleh mereka. But he would not take it. He said they were selling to Brazil. He said that my property would be returned to me when we arrive. He offered me to buy my boat for me. He paid 80 pieces of it for it. He also offered me 60 pieces of egg for my boy Suri. I did not want to sell my poor boy's liberty because he had helped me to escape from slavery. Then the captain offered to set Shuri free in 10 years if he became a Christian. Shuri said he was willing to go with him, so I let the captain have him. About 22 days later, we landed in Alsace Bay in Brazil. I will never forget the captain's kindness. He bought a lot of my property from the boat. I left the ship with about 220 pieces of egg. In Brazil, I saw how well
the sugar planters lived. They grew rich quickly. I decided to settle in Brazil and become a sugar planter. The first 2 years were difficult, but then my plantation grew prosperous. I was sorry that I had sold my boy Shuri, for I needed help. I was not happy in my new life. It was middle state of my which my father has spoken. I often said to myself, I could have done this at home instead of coming 5,000 miles to do it among strangers and savages. I thought I was like a man stranded alone upon an island. Saya tidak mau menerimanya dan mengatakan mereka berlayar ke Brasil. Dia mengatakan bahwa properti saya akan dikembalikan pada saya ketika kami tiba. Dia menawarkan untuk membeli perahu saya dari saya. Dia membayar saya 80 keping. Dia juga menawari saya 60 potong 8 untuk 68 keping untuk laki-laki saya Suri. Saya tidak ingin menjual kebebasan anak laki-laki malang itu karena dia telah membantu saya melarikan diri dari perbudakan. Kemudian kapten menawarkan untuk membebaskan Suri dalam 10 tahun jika dia menjadi seorang Kristen. Suri berkata dia bersedia pergi bersamanya. Jadi aku membiarkan kapten memilikinya. Sekitar 20 hari kemudian kami mendarat di Teluk Alsen di Brasil. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan kapten. Dia membeli banyak properti dari saya dan saya meninggalkan kapal saya dengan sekitar 220 lembar 8 keping. Di Brasil saya melihat betapa baiknya hidup para penanam gula. Mereka menjadi kaya dengan cepat. Saya memutuskan untuk menetap di Brasil dan menjadi penanam gula. 2 tahun pertama memang sulit, tetapi kemudian perkebunan saya menjadi makmur. Saya menyesal telah menjual putra saya Suri kepada mereka. Saya tidak bahagia dalam kehidupan baru saya. Ini adalah kondisi kalangan tengah yang dibicarakan oleh ayahku. Saya sering berkata kepada diri sendiri, saya bisa melakukan ini di rumah, daripada harus menempuh jarak 5.000 mil untuk melakukan di antara orang-orang asing dan orang liar. Saya pikir saya seperti seorang pria yang terdampar sendirian di sebuah pulau. Never compare your situation to a worse one. God may place you in the worst situation so that you long for your old life. I say God was just to leave me on an island, where I really was alone. If I had been content to stay as I was, I would have been rich and happy. By leaving me on an island. God made me understand this. The captain of the Portuguese ship advised me to send for some money. I had left my money with a friend in London. My friend sent me the money from English goods. When they arrived, I thought that my fortune was made. I sold the goods at great profit, about £400. As soon as I got this money, I bought myself a Negro self. After 4 years, I had learned that language and made some friends among my fellow planters. I told them of the trade in Negro self on the African coast. If a merchant sells knife, hatchets, or other thing of the little value, I said, he can easily trade them for gold and Negro self.
slaves. They listened very attentively, especially to the part about buying slaves. There were very few slaves in Brazil at the time, and they cost a lot of money. 3 planters came to me the next morning. They said they planned to buy a ship and soil to the African coast to buy slaves. They wanted to make one voyage only, then share the slaves among their plantation. They asked me if I would go on this voyage. They promised that I would have a share of slaves without spending any money. Jangan pernah membandingkan situasi Anda dengan yang lebih buruk. Tuhan mungkin menempatkan Anda dalam situasi yang lebih buruk, sehingga Anda merindukan kehidupan lama Anda. Tuhan baru saja meninggalkan saya di sebuah pulau, di mana saya benar-benar sendirian. Jika saya puas dan tetap seperti saya akan menjadi kaya dan bahagia dengan meninggalkan saya di sebuah pulau. Tuhan membuat saya memahami hal ini. Kapten kapal Portugis menyerahkan saya untuk mengirimkan sejumlah uang. Saya telah meninggalkan uang saya dengan seorang teman di London. Teman saya mengirimi saya uang dalam bentuk barang berbahasa Inggris. Ketika mereka tiba, saya pikir keberuntungan saya telah dibuat. Saya menjual barang-barang itu dengan untung besar, sekitar 400 pound. Segera setelah saya mendapatkan ini, uang saya membeli sendiri seorang budak negro. Setelah 4 tahun, saya telah mempelajari bahasa tersebut dan menjalin pertemuan di antara sesama penanam. Saya memberitahu mereka tentang perdagangan budak di negro pantai Afrika. Jika seorang pedagang mengambil pisau, kapak, dan barang-barang lain yang nilainya kecil, kataku, dia dapat dengan mudah menukarnya dengan emas dan budak negro. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, terutama bagian membeli budak. Ada sangat sedikit budak di Brasil pada saat itu, dan mereka menghabiskan banyak uang. 3 penanam mendatangi saya keesokan harinya. Mereka mengatakan berencana membeli budak dan berlayar ke pantai Afrika untuk membeli budak. Mereka ingin melakukan satu pelayaran saja, kemudian berbagi budak di antara perkebunan mereka. Mereka katanya apakah saya akan melakukan perjalanan ini, dan mereka berjanji bahwa saya akan mendapat bagian dari budak tanpa mengeluarkan uang. I agreed to go. I went aboard the ship on the 1st of September 1659. Exactly 8 years after my first voyage from Hull, we sailed up the coast to Cape San Agustino. Then we lost sight of land. 12 days later, a hurricane hit our ship. For 12 days, the winds blew strongly. Every day, I expected the sea to swallow us off. On the 12th day, the weather was a little calmer. The ship was filling with water, so I advised the captain to sail for Barbados. As we sailed under the storm with us, the wind blew us far away from the trading routes. If we came to land, we would probably be eaten by savages. One morning, a sailor cried out, "Land!" We ran out to look, but at the moment the ship struck sand, the waves broke over the ships, and we thought we would all die. We could not move the ship off the sand. We were sure that the ship would soon break into pieces. Therefore, we climbed into the boat and left the ship. Rowed to the white weather toward the line.
Know that we're rowing toward our greatest danger. Then a great wave came and the boat turned over. Thought I was a good swimmer. I could not get my breath in his storm sea. I wave cried me along toward the shore. It left me on the sand, half drowned. I stood up and walked fast toward the bank and walked fast toward the beach. Toward the beach, toward the beach. I know another wave would soon break over me, the sea. Saya setuju untuk pergi naik kapal. Saya naik kapal pada tanggal 1 September 1659. Tepat 8 tahun setelah pelayaran pertama saya dari Hull. Kami belayar ke pantai Cape Santo St. Agustino untuk lalu kami melihat daratan terakhir. 12 hari kemudian, badai menghantam kapal kami. Selama 12 hari, angin tertiup kencang. Setiap hari saya berharap laut menelan kami. Saya berkhayal laut menelan kami. Pada hari ke-12, cuaca sedikit tenang. Kapal itu penuh dengan air. Jadi saya menyarankan kapten untuk berlayar ke Barbados. Saat kami berlayar, badai menghantam kami lagi. Angin meniup kami jauh dari jalan perdagangan. Jika kami datang ke darat, kami mungkin akan dimakan oleh orang liar. Suatu pagi, seorang pelaut berteriak, "Daratan!" Kami berlari keluar untuk melihat, tapi pada saat itu kapal menabrak pasir. Ombak pecah di atas kapal dan kami pikir semua akan mati. Kami tidak memindahkan kapal dari pasir. Kami yakin kapal itu akan segera pecah berkeping-keping. Karena itu kami naik ke perahu untuk meninggalkan kapal. Kami mendayung melalui air laut itu menuju daratan. Mengetahui bahwa kami mendayung menuju bahaya terbesar kami, kemudian gelombang besar datang dan perahu terbalik. Meskipun saya Meskipun saya berenang yang baik, saya tidak dapat mengatur nafas di laut yang berbeda ini. Ombak membawaku ke tepi pantai. Itu meninggalkan saya di atas pasir setengah tenggelam. Saya berdiri dan berjalan cepat menuju pantai. Saya tahu gelombang lain akan segera menghancurkan saya. Rose behind me like a mountain. I held my breath and the wave carried me closer to the shore. I tried to stand up and get my breath again, but another wave broke over me. I was carried with great force and spun toward the shore. Then my head shot above the water, and I was able to breathe for a moment. I was covered with water again. Then that wave to begin to withdraw. I felt the earth under my feet. I ran toward the shore, but twice more the waves come over me. The last time nearly killed me. The sea threw me hard against a rock. I held on the rock and the next wave broke over me. When the wave withdrew, I ran to the beach, climbed over the rock, and lay down on the grass. Menjulang di belakang bunga menjulang. Ombak menjulang di belakang seperti gunung. Aku menahan nafas dan ombak membawaku lebih dekat ke pantai. Saya mencoba untuk berdiri dan mengatur nafas lagi, tapi gelombang itu menerpa saya. Saya dibawa dengan kekuatan dan kecepatan tinggi menuju pantai. Kemudian kepala saya melayang di atas air.
dan saya bisa bernafas sejenak. Saya diselimuti air lagi. Tapi gelombang lain menerpa saya. Saya dibawa dengan kekuatan dan kecepatan tinggi menuju pantai. Kemudian kepala saya melayang di atas air, dan saya bisa bernafas sejenak. Saya diselimuti air lagi. Lalu gelombang itu juga mulai surut. Saya merasakan bumi di bawah kaki saya. Saya berlari menuju pantai, tetapi dua gelombang lagi datang menghampiri saya. Terakhir kali hampir membunuhku. Laut menghempaskanku dengan keras ke karang. Saya berpegangan pada batu saat gelombang berikutnya menerjang saya. Saat ombak surut, saya lari ke pantai, memanjat batuan dan berbaring di sana. Sekian cerita dari Robinson and Crusoe dari saya, Fajar Nur Rohim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.